Fáilte roimh go fáil míis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 Topic a dóigh Laethanta Saoire. Level A1 Topic 12 Holidays or Vacation. Rannóg Eolas a lorg agus a thabhairt faoi Lóistín ag dtír isteach bheith Labhairt. Section 2 Asking for and giving information about accommodation, focusing on speaking. Agus lamúna Eolas a lorg agus a thabhairt faoi Lóistín, and we'll be learning how to ask and give information about accommodation. Lóistín, accommodation. Cén cinál Lóistín a bhí agat? What type of accommodation did you have? An aithníonn tú an cheist seo. Do you recognize this question? Tháinig an cheist, cén cinál Lóistín atá agat chun cinn I dtopig a chathair an teach agus Lóistín. So the question, what type of accommodation do you have, was developed or came up in topic 4, the house and accommodation. An cuimhin leat saosanna éagsúla Lóistín. Do you remember different types of accommodation? Lóistín. Teach. Bungalow. Teach rá stór. Árasán. Áras. Caisleán. Pobal. An gcuimhin leat iad. Do you remember them? Lóistín lean. Can you identify each of the following? Teach rá stór. Árasán. Teach. Bungalow. Áras. Pobal. Caisleán. Conna sa raibhrí leat. How did you get on? An féidir leat smaoineamh cheannálacha Lóistín a bhaineann le Laethanta Saoire as Gaeilge. Can you think of types of accommodation that have to do with holidays in Irish? Cad what are they? Mar shampla, for example, Óstán, Óstán, Árasán, Árasán, Brew, Brew. You'll also see this called buíochas, a youth hostel. Brew, a hostel. Caravan, caravan. Pobal, a tent. Pobal. Teastas Eorpach, a holiday home. Teastas Eorpach. An aimsir chaite, the past tense. Dán mé in Óstán. Dán mé in Óstán. I stayed in a hotel. An bríothar, fan, the verb fan, to stay. Fan an mó ordachach. So fan is the imperative. An mó ordachach. Fan an seo, stay here. Dán an aimsir chaite atá a gceist an seo. The past tense we have here. An féidir leat lista a scríobh de bhríothara san aimsir chaite atá feice agat sa chóirsa go dtí seo. Can you write a list of verbs in the past tense that you have seen up to now in the course? Mar shampla, ghuirtig mé, bhris mé, jaar mé. Ghuirtig mé, I hurt. Bhris mé, I broke. Jaar mé, I cut. Cuirtear séimhiú ar chonson san aimsir chaite. So they put a séimhiú on the consonant in the aimsir chaite. They aspirate the consonant. Ghuirtig, G-H-O-R-T-A-I-G-H. Bhris, bhris mé.
jaar, jaar mé. Na rialacha a ríis, cuirtar séimhú ar chunsan san aimsir chaite. We put a séimhú on the consonant in the past tense, or we aspirate the consonant in the past tense. Cuirtar D apostrophe ribh chuti agus F. We put D apostrophe in front of vowels and F. Cuir na bríomhara seo san aimsir chaite. Put the following verbs in the past tense. Féach, to look, I, to eat, all, to drink, immer, to play, éist, to listen. Cuirtar D ribh chuti agus F. Féach, to look, déach, and we also put the séimhú D8, D apostrophe FH. I, di, I ate. All, dole, I drank. Immer, dimmer, I played, as in I played a game or a sport. Éist, déist, I listened to. Lóistín, accommodation. Dán mé, I stayed. So we'll create sentences stating where we stayed. Dán mé in Óstán. Dán mé in Árasán. Dán mé in Mrú. Dán mé I Garabhán. Dán mé I Bobal. Dán mé I Teastas Eorpach. Anish, aber im year, and now repeat after me. Dán mé in Óstán. Dán mé in Óstán. Dán mé in Árasán. Dán mé in Árasán. Dán mé I Mrú. Dán mé I Mrú. Dán mé I Garabhán. Dán mé I Garabhán. Dán mé I Bobal. Dán mé I Bobal. Dán mé I Teastas Eorpach. Dán mé I Teastas Eorpach. Agus anish uair amháin eile I dtéanaar, and now one more time on your own. Agus anish freagar an ceist, and now answer the question. Cá an tú? Where did you stay? Dán mé in Óstán. Dán mé in Árasán. Dán mé I Mrú. Dán mé I Garabhán. Dán mé I Bobal. Dán mé I Teastas Eorpach. Agus anish, le amach ó sardiad. Cén cinál Lóistín a bhí agat? What type of accommodation did you have? Cén cinál Lóistín a bhí agat? Aber im buíochas. Say after me. Cén cinál Lóistín a bhí agat? Cén cinál Lóistín a bhí agat? Agus anish freagar an cheist. Cén cinál Lóistín a bhí agat? What type of accommodation did you have? Dán mé I Garabhán. Cén cinál Lóistín a bhí agat? Dán mé in Árasán. Cén cinál Lóistín a bhí agat?
Dán mé I bobal. Cén cinál Lóistín a bhí agat? Dán mé in árasán. Cén cinál Lóistín a bhí agat? Dán mé I mrú. Cén cinál Lóistín a bhí agat? Dán mé I dteach saoire. And another sentence we could construct, nuair a bhí tú ar Laethanta saoire an bhliain seo caite, cén cinál Lóistín a bhí agat? Nuair a bhí tú ar Laethanta saoire an bhliain seo caite, cén cinál Lóistín a bhí agat? When you were on holidays last year, what type of accommodation did you have? Nuair a bhí tú ar Laethanta saoire an bhliain seo caite, cén cinál Lóistín a bhí agat? Dán mé in óstán, dán mé in árasán, dán mé in mrú, dán mé I dteach saoire, dán mé I bobal, dán mé I gcarbhán. Beag an bhfuileog Eolas a lorg agus a thabhairt faoi Lóistín, cluiche feig uait don gníomhaíoch seo. You'll need the handout, cluiche feig, a game to get for this activity. Cluiche, game, feig, the verb to get. So this activity can be done in a class, as a group, or as an individual. I'll go through the directions for the group activity first, and then I'll go through directions and walk you through it as an individual. Caithfidh sibh siúl timpeall an ranga agus ceistena a chur ar amhlaimóirí eile chun na bearnaí atá sa chreile ar an milleog a líne isteach. So, féachar sin, look at that. How much of it do you understand? Caithfidh sibh, you have to. Siúl timpeall an ranga, walk around the room. Agus ceistena a chur ar na amhlaimóirí eile, and ask questions of the other learners. Chun na bearnaí sa chreile ar an milleog a líne isteach, to fill in the blanks on the grid on the handout. Cad iad na ceistena a bheidh uamh? Cad iad na ceistena a bheidh uamh? What are the questions you will need? So take a moment to look at the handout. You'll see that you need to find out the person's name and where they were or where they stayed. Tá cúpla second chun machna bhí dhéanamh seo agus déan play ar the chud smaointe leis an rang iomlán. So take a few minutes to think about that and then discuss your thoughts with the rest of the class. Mar shampla, cad is anam dit? Or any of the variations cén tanam atá ort. An raibh tú ar saoire in Líana, were you on holidays this year? Cén cinál Lóistín a bhí agat? What type of accommodation did you have? So once again, the questions, cad is anam dit? An raibh tú ar saoire in Líana, cén cinál Lóistín a bhí agat? An sin, déan aber iirecht abertí iomlána a chuma faoi dhaoine eile sa rang. Mar shampla, bhí síle sa Spáin agus dan sí a gcarbhán. So when you're done and you've collected all the information, try to make some complete sentences about the people in your class. For example, Sheila was in Spain, she stayed in a caravan. Agus anish, feig I dhéanaar. So, and now, directions for feig on your own. Muna bhfuil tú I rang le daoine eile, is féidir leat na cartaí a úsáid I slí eile. So if you're not in a class with other people, you can still use the cards in lots of other ways. When úsáid astú, chun abertí a chruthú, so use them to create sentences. Inistam, chá rá sí nó sé nó sí, ar saoire. Tell me, where was he or she on vacation or on holidays? Cén cinál Lóistín a bhí aige or aice? What type of accommodation did they have? Inistam an tréimh se ama a chas sé nó sí san áit. Tell me how long they stayed in the place. And for that you'll need to review last week's or the last lesson, section 1, Rannóg a haim. Mar shampla, for example, Líam ó Murthala.
áit alban, Lóistín teach Saoire. So, a couple of sentences about Liam. Bhí Liam in Alban, agus dáin sé I dteach Saoire. Chach sé chaicíse ann. Chach sé, he spent. Chach sé chaicíse ann. Déanamid ó bhéal ar dús so we'll go through each of them orally first, an sin scríobh síos na habartí, and then you can write down your sentences. And remember, there are different ways that you can phrase these sentences. Try to mix them up in more than one way. Síle ní rian. Cá raibh sí ar Saoire? Cén cinál Lóistín a bhí aici? Inistam an tréimhse ama a chaisí san áit. And you can make this one up. Choose from seachtain, deire seachtain a fada, caicíse, or mí. Stefan de Puer. Cá raibh sé ar Saoire? Cén cinál Lóistín a bhí aige? Inistam an tréimhse ama a chaisce san áit. Seán de Brún, baile I haig, ballyhaig. Inistam, cá raibh sé ar Saoire? Cén cinál Lóistín a bhí aige? Inistam an tréimhse ama a chaisce san áit. Sinead ní chiasóg, ceann táille, cinsail, árasán. Cén tanam atá orthu? Cá raibh sí ar Saoire? Cén cinál Lóistín a bhí aici? Inistam an tréimhse ama a chaisí san áit. Emer de Borca, Bóthar na Trá, Salt Hill or Strand Road. Cad is anam de? Inistam cá raibh sí ar Saoire? Cén cinál Lóistín a bhí aici? Inistam an tréimhse ama a chaisí ann. Éamonn ó Chealaigh, Dún Garrháin. Cén tanam atá ar? Cá raibh sé ar Saoire? Cén cinál Lóistín a bhí aige? Cá ad a chas sé ann? How long did he stay there? Mícheál ó Caháin, Kilchuí, Kilkee. Cén tanam atá ar? Cá raibh sé ar Saoire? Cén cinál Lóistín a bhí aige? Inistam an tréimhse ama a chaisce ann. Emily ní Éalaí, Emily Healy. Guidóir, Guidóir. Cad is anam de? Cá raibh sí ar Saoire? Cén cinál Lóistín a bhí aici? Inistam an tréimhse ama a chaisí san áit.
Siofra de bara. Currach clo. Currach clo. Cén tanam atá arthaí? Há raibh sí Saoire. Cén cinál Lóistín a bhí aici? Inistam an tréimhse ama a chaisí san áit. Liam ó Murthala. Alban. Cad is anam dó? Cá raibh sé Saoire? Cén cinál Lóistín a bhí aige? Inistam an tréimhse ama a chaisí san áit. Agus sin deireadh le Rannóg dó, Eolas a lorg agus thuairt faoi Lóistín, asking and giving information about accommodation. Tásúlagam go bhfuil sin anán é sin a dhéanamh anois. I hope you're able to do that now confidently. If not, watch the video a few more times. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacinta.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar suíomh. Many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlagam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.